Anda bagamba nti okalya dda kaddadda period. So ki ekibeererawo ddala ng'omuntu olidde emmere gy'otolina kulya? Kubanga bino bye ngenda okwogera mwenna mbadde bibifuna. Kw'omanyira omuntu nti emmere gy'alidde mulimu gy'atalina kulya. Omulaba bw'amala okulya emmere ng'akwatibwa endoolo. Baziyita ndoolo? Endoolo. Ng'olaba asumagira. Awongera. Oluusi omuntu atandika okugenda nga abajjagala, amala okulya emmere n'atandika okubajjagala. Oluusi awulira gaasi nga zze mu lubuto, n'awulira ng'owatula mu bantu n'aba ng'omusota ogw'omuyise mu lubuto. Then atandika okufuna ebintu ebiringa tudeeta mbiffe tulowooza mbu eddo badde etanduka oba hani gaasi mu lubuto. Emmere food mmere kasole emmere gy'otolina kulya, emmere bwetyo bwetandika olutalo lwayo, n'atandika okugenda ng'afuna gaasi mu lubuto. Gaasi ayinza okugenda mu toilet n'alemwa n'okufuluma ng'afuluma gaasi yekka. Olwo emmere egenda erwano. Kaakati bw'ovaawo atandika okufuna ebintu ebiringa heartburn, ebikeeto, awulira emmere emwokerera muno. Then agenda okuwulira nga takyawulira bulungi, akoowa. Then agenda okulaba nga takyafuluma bulungi mu toilet, ng'ayinza okumala olunaku tagenzeeyo, bw'atyo agenda gwama. Ebyo byonna biraga nti mu mmere gy'olya mulimu gy'otolina kukola ki? Kulya. Then oluusi bagenda bateekako obuzito mpola. Then atandika okuba nga assa oluusi omukka nga guwunya. Then olubuto lugulumba, ayinza okubeerawo mu bantu olubuto ne lutandika okwenyola. Ebyo byonna biraga nti mu mmere gy'olya mulimu gy'otolina kukola ki? Kulya. Kakati ako kasiki. Kakati awo mu kasiki we baddukira ne batandika okugenda nga beegumbeegwana olubuto olwesibye, kangende nnyo ebigaji, kangende nkole ku kino. Kakati oba bino biganye kankozeseeko kino. Bw'atyo. Okay? Then ekivaamu ng'endwadde ng'ekintu kigenda kyeyongera. Kubanga kati wano ayinza okubyerwanyisiza. Nti nina gaasi mu lubuto, kanywa bino. Abamu osanga banywa bisiriiza. Banywa bisiriiza, bakola ki? Amanda, embuto zeesibye, banywa bigaji. Oyinza okwekola like that. Naye makyu ebintu bino byonna bireeteddwa lwakuba nti emmere gy'olya tekwatagana kika kya musaayi gwo na kika kya mubiri gwo. Kyova olaba tewali kawuka kabireeta nti bagenda kakuba empiso bakatte. Olina gaasi mu lubuto nedda. Kati okukivaamu ng'oyingira akasiki, embaga yeeruwa. Kati bw'otandika okubeera ne gaasi mu lubuto, buli lw'ogenda mu ddwaliro ne bakebeera ne bagamba akati munnaffe nti tetulaba nnyo buzibu, ulcers oli bulungi, omulundi ogw'omusanvu bagenda kukubiikira nti kakati munnaffe nti ulcers kati ziyingiddewo. Eyalinga alya emmere nagwamu amaanyi ne gagenda omanyi galivo zigenda ne zitandika okuba nga zirinnya ne zigwa. Bw'alya emmere bw'addayo ng'amuga nti kakati munnaffe nti obulwadde bwa sukaali buyingiddewo. Eyali akubise entunnunsi ng'entunnunsi zimukuba, buli wakebeera pressure temuli, omutima mulamu. Lwaddayo omulundi ogw'omusanvu ng'amuga kati pressure ekoze eki? Eyingiddewo, oba obulwadde bw'omutima bukoze eki? Buzze. Then allergy zitandika okujja, then nezivaamu sinuses, asima, ezo zonna endwadde nga bw'oziraba. Then kimuleetera okubeera nti endwadde z'emitima zitandika okuyingirawo nga bwe tulabye. Then embuto zaali zeesiba okumala ebiseera, akozesa bigaji, akozesa nnanda, alizisumulula. Kati ekiseera kituuka olw'okubanga olubadde lusiba okumala ekiseera, ebyenda ne biwanvuwa, ne babitwala bisala, ne bigaziwa, babitwala mu sajjale. Olwo wavudde mu level ya clinic ey'okwejjanjaba n'oyingira mu clinic kati oli mu ddwaliro ddene, ekyenda bagenda kisalako. Omusawo agambye ekyenda kyawanvuwa oba kyagaziwa oba tajjamu obutulituli. Kugamba byonna byavuddewa? Byavudde eri gye tuvudde. So byonna kiraga emmere gy'olya mulimu. Then gawutu, then yali agejjeredde kati ng'afuukira ddala omunene. Otegeeza ki? Ezo endwadde zitera kukwata abantu ebigere, bafuna problem wansi mu bigere. Gouts, bayita gouts mu luzungu, simanyi baziyita mu lusoga. Era neddo gouts endwadde okuzimba naddala mu nningo oba mu maviiri. Okulaba nga kasi endwadde bwe zimala okuyingirawo ng'embaga ezze. Kati embaga abantu batandika okunoonyeza abantu abaana abajjanjaba. N'abantu bw'amalwaliro wano n'agenda wali n'agenda wano. Naye abajjanjabi bo bajjanjaba. Era endwadde zino bazijjanjaba ne zigenda. Era weebali. Naye bwe bajjanjaba endwadde zino tebajjanjaba kizireeta.
so ekivaamu bwe bajajjabako olwaleero nga zidda kati yagenze ne sukaali banamuwaayo metafomini n'atandika okumira metafomini nga sukaali akola ki ali naye buli lwalekerawo okumira metafomini nga sukaali erikola ki kubanga endwadde jajjanjaba ekigireeta takikozeeko takidendeibe kyova olaba nti zibeerawo nga zijja nga gweyongera kulya byoto yona kulya then ekivaamu nga n'eddagala lyokozesa nalyo litandika okufuuka obutwa mu mubiri ogenda okulaba nga litandika okuleeta bino lireeta hallucinations lireeta bino abamuli basuula ensimbu abamuli bafaintings abamuli bakoya abamuli bamalamu amaanyi g'ekisajja kati ate nga atandika okunoonyera najjamu amaanyi g'ekisajja abamuli baleetera kantolooza kakati ng'embaga tugamba nti embaga ekoze eki eze kakati awo oba oyolekedde bijja byabajjajjaabo so eventually eddagala litandika okugenda nalyo nga liremwa abasawo ne baga nti kubanga yatandika ne pressure ate kati ne sukaali waali kati kibumba mutima yeye multiple organ failure oyo mutwali mu mochale muleete omulala kale mukwano gwange omulungi ali ku Baba TV oba kyebazinga bwa Busoga Katone ino tulijambulanga babakoma baife nenda okwidukiza tuli ni Dr. Tamale Ismail okuva mu banaife aba Timex Nutrition Center otavao Katone ino tuli Enoni Baba TV Obusoga Bulaire. Are you a contractor, a tailor, or a builder? Use Arapet Tile Adhesive for all your tiling needs. Tile your home, arcade, hospital, school, or church, and make every tile count with Arapet Tile Adhesive. Distributed by Zidin Tile Center, Salama Road, or call us on 0753 065 128. Arapet Tile Adhesive. Not just adhesive, but total strength. Are you ready for Starbucks Gas? Just trust the award-winning gas brand in Uganda and upgrade your level. Buy the 6 kgs gas cylinder at 137,000 and a refill at 40,000. 13 kgs at 208,000 shillings and refill at 82,000 shillings. And 45 kgs at 225,000 shillings. Get more at affordable prices, and that's not all. You don't have to move from the comfort of your home. We deliver your Starbucks gas cylinder at your doorstep. For details, call us on 0707 341 147 and 0781 433 096. Starbucks Gas, safe cooking, clean environment. Tusaze emiwendo kujirayo sente kusa MTN Momo kati jayo sente ku miwendo egikyasinze okuba egya wansi okuvanga lumu ogwokutaano 221 ate weefunire ne Century Points buli lwoteekako lwosindika oba lwojjayo sente ng'okozesa MTN Momo. Genda awali ba agenti baffe bonna mu ggwanga oggyeyo sente ne MTN Momo ku bisale ebisaliddwako. Everywhere you go. Eriba customer baffe bonna ebisigo bya Movet Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya omutindo gwegomo ebbeeyi emu n'enkuba yaffe emu eya no best empangozi nga mugonvu ey'olususu ate nga agonza enviirizo nazikuma nga zinyirira era nga zisikiriza weefunire Movet no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegomo ku bbeeyi emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde amaduuka g'ebisigo salon ate ne supermarket ezikuli okumpi osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere noti 8 noti Biri noti, Sato noti, emu Movet, okwekakasa kw'olunaku lwonna. Mukwano gwange omulungi Naalongo n'abirye az'olwaleero akujjanjabe ate nga mujjanjabi ow'endwadde ez'enjawulo omubiri gukuluma olina ulcers oba pressure sukaali oba akafuba tolina maanyi ga kisajja omukyala totambuza bintu bulungi wenna asanyalala ebigere oba emikono omuntu eyalaluka oba yagwa eddalu naye amujjanjaba oyagala kuzaala balongo anti ye Naalongo agamba jangu ofune abalongo walwala ekigalanga omugongo gukuluma omwami agala kugoba mu maka amukomyawo n'adda ku layini bano bannasoma naye emirimu gyabula malaba ngo
ku mulimu we naagala okukingira amakaago abikolako bulungi nnyo. Omwami waayomba nnyo oba omukyala muyombi we naagala eddagala ly'okuva ku mwenge oba sigala oyagala kukuzibwa ku mulimu. Ab'e Busoga omusanga Nambaale Ekkaliro ate ab'e Kampala omusanga ku Zana ayagala ebisingawo kuba kusimu zino wammanga ku 0707 39 52 61 oba kuba ku 0789 71 24 88 n'abiri n'alongo yasobola ebizibu byo. Katukwanjulire Shifa Shoe World abakutuusaako ebika by'engato eby'enjawulo erimu abakyala abambazi nga bano basuubuza n'okutunda akamukamu ku bbeeyi enzikakkamu. Batunda engato eziri ku mutindo okuva mu mawanga nga Italy, Sweden, Qatar n'amalala mangi ku lw'okukuuma omutindo. Beeyunire ggwe omusuubuzi osobole okuddukanya bizinesi yo ng'olina ab'omutindo gw'abeetaaze osobola okubasanga mu kibuga Kampala ku kizimbe Nayiga Chambers. Wano ku Shifa Shoe World tusuubuza engato z'abakyala mostly pumps, heels, open shoes, ebika bingi ebyenjawulo. Mujje ku Shifa Shoe World tulina engato eziri original tusuubuza n'okutunda kamukamu. Yefe aba Shifa Shoe World kolagana naffe ofune omutindo. At Shifa Shoe World. Mulongo Fina asangibwa Nambole aze alongose ensonga zo. Bakulaga oyagala kuzaayo malogo. Omwagala we yakugendako ali Bulaaya oba ali wano. Oyinza okuba nga tozaala. Jangu akujjanjabe ng'akozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Ate gwe omwami eyenyoma mu size. Jangu otereza amakaago. Gwe omwana omuwala obufumbo bw'agaana tewagenda wanakakande ebyo byonna abikolako. Ekyogo weekiri ekyambulula eky'omukisa ekitebenkeza. Ababbi baakubba oyagala bakomyewo ebintu byo emirimu gyabula. Jangu akujjanjabe ng'akozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Mulongo Fina okuva e Nambole nga wali nti mulongo alongosa embeera yonna. Okumanya ebisingawo mukubire ku nooti 7 nooti 5 61 19 42. Mulongo Fina okuva e Nambole. You know, prevention is always better than cure. Let's not go for prayers in mosques, congregational prayers. Let's all value the gift of life by maintaining the SOPs. Without that, COVID-19 is with us. Protect yourself from COVID-19 by washing your hands with soap, wearing your mask, keeping your distance, getting vaccinated, avoiding crowds, staying at home, and avoiding shaking hands and hugging. Okubeera mu bulamu obw'ekirooto kyo kitandikira ku ggwe kubanga buli kimu kye weetaaga okufuuka omuwanguzi kiri mu ggwe kasita ozuula essomero ettuufu n'abasomesa abakwagaliza obuwanguzi. Ebiseera bye eby'omu maaso tebibeera bya kubuusabuusa. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences ly'essomero ery'obwannannyini erisomesa obusawo nga nurses ne midwives erikufuula ow'enkizo obulamu bwo bwonna. Twawandiisibwa Ministry of Education, Science, Technology and Sports ne Ministry of Health. Twegatteko osukkulume ku balala. Okwewandiisa kima application form eyiganga municipali ku lw'Ejjinja Malaba, Busei, District y'Eyiganga oba ku ofiisi yaffe e Kampala, Nkrumah Road, Sal Building, omwaliro ogwokubiri, Kisenge U12. Interviews zanga 6 omwezi ogw'omwenda 2021. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Basomesa pharmacy, laboratory techniques ne clinical medicine. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Ekutuusibwaku
mwenna mutunuulira kituzi. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Tukwebazaali ku Baba TV webale okubatengula litambula nife program obulamu n'obugaiga program ya byabulamu twidda twasoma twayiga ate twaba ku n'engeri gye tusobola okubatenga twidandabisa kaseera ka COVID-19 mwambale di mask dino ddomu dambale mwambale mask mukozesa sanitizer otaba mu bantu bangi wewa kabanga tusobola okuyamba okubanga tosansanya kimbe kya COVID-19 munani mu Uganda kirimu abantu bali kufa ate n'abalwaire bona bali kubanga beyongera okubanga abalwala osobola otegeeta ku Baba TV Baba Television Uganda ku Facebook streaming live wabanga obona program eno osobola okutegeeta ku Star Times channel 275 DSTV 379 Star Times 235 Azam 365 twabatenga tambulira la free to air tutegeeta kutubenga tujja maiso ne okubanga tutwala Uganda mu maiso n'obusobola okubanga tubutusa mu buntongi Baba Television Uganda streaming live ku Facebook osobola okubatenga otwegeeta konna omwana muwala the beautiful Santa Lucy mu studio ali kubatenga tukubera ku embera jabisemo okuvanga wa myaka 5 okutuka mu kaseera kano n'ekibuzo kye ndikwenda okubanga mbuza ndintu wena kyolindirire Santa alina weesubiri okubanga awona yes she's 20 years but is there in a hope singanga tuwulira abantu bangi bajja bakola plastic surgery tulira abantu bangi babatwala mu mawanga agenda ulo babakola ku babanga ate baterera bukalamu okusinzira ku myaka gino abiri gyalina n'embeera gyabisemu bingiti yagibisemu okuva mwana muto waliwo engeri yona yona n'essuubi lye tusobola okuba nalyo ng'abana Uganda tukobye nti yeno omuntu owokubiri alina kino ekimbe owundi bamuregisteringa 1954 yes so Santa according to the doctors do they give us any hope ntisinganga tubako nechetukola like maybe if we can raise some money for our fellow Ugandan we can at least have that hope ntisobola okuddawo like nga bwali okuva mami we yakuzalira. Yes, there is hope. But my doctor didn't know about that because if it's something like really so rare, you don't know what to be done and you have like a lot of patients to take care of course it's not only you. So last year around July I came out, shared my story for the very first time, and surprisingly the Myositis Association in Canada bangamba nti why am I struggling with this yet it can be dealt with. I mean my condition is not as bad as it was made to look like, and they had actually invited me over for treatment in Canada, but their bill, the estimate was really so high. It was 250 million Uganda shillings. A million bibidi ata. 250 yes. Bibidi mwata. Million Uganda shillings. So when I told them I couldn't do that, they were like, oh, where do you live and that kind of thing. So I told them I stay in Uganda, East Africa, and they said you could do South Africa, and South Africa was 180 million, which was still very high. So when I still told them I couldn't do South Africa, they opted I do Kenya, because Kenya is down here, and they gave me a contact of a rheumatologist in Kenya. And from then on, he gave us a breakdown of everything, and he said it will come down to 23 million Uganda shillings. Millions abiri musatu. Yeah. Okay. Kati twachirabanga it's so doable, like we can raise that money if we come together. We can raise the money. Together we can. Yes, we can. So from July 27th last year, we'd been thinking, how are we going to get this money? How are we going to get this money? Then I visited a few Rotary clubs, shared the ideas that I had with them, and they were like, okay, we'll see how we can do this. Then this year in April, on 28th April, I think the 20s are my lucky days. So on 28th April, I put out a tweet, and I started a campaign, the power of 10K on Twitter. The power? The power of 10K. The power of 10K. Oba otegezaaki? I was calling upon Bana Uganda, abasobola, those who can kindly send in 10,000 shillings or more. Count mine down. And thank you so much. And we're asking for about 2,300 people. If only 2,300 people give me 10,000,
I was going to raise the 23 million. And about 1,500 people gave me 10,000 and I raised 10.5 million. Wow. And the very first day I made that tweet, I got 3 million in a day. Actually, I got 3 million in a space of 1 hour. Glory be to God. And okay, I was shocked. Truth is, I cried because I was like, okay, wait, what? The money is just coming like this, and I like have only 20 million to go. And in a space of 3 weeks, I had raised 10 million. So people weren't broke because, you know, we were in lockdown and COVID-19. You know, you can't keep on pushing, do this, do this. Of course, abantu batuketa ne bakukowa because you're overing. Okay, let me relax this, let me give it some time as I find other means of getting the money. Yeah. So there is hope, like really big hope. At Santa Lucy Alicia Fungaro, I stand an 8 out of 10 chance at recovery. I choose not to look at the 2% of not recovering because man, 2 is little. Like I know. 2 and 8, 2 is like so down. So I believe if I get this money and if I go to Nairobi, I'll like get that treatment for as long as it's required and I'll be fine. Because the most expensive thing in the breakdown we were given was an injection. It's called intravenous immunoglobulin. This injection is meant to rebuild my skin and dissolve the calcification. And it's given IV. It's IV. And it is 3 million Uganda shillings for 2 meals of that injection. It's just a small 2 meals. Yeah. Okay. So kati wetufuna ezo sente 23 million. So we just count it down. Our just Santas. that is count it down and count that I'll come back and say thank you. Oh good. Yeah. I love that. I know we are going to make it. Definitely. God is able. Now, what do you want to Baba TV? Nga yetalina like evya Twitter tabimanyi, evya social media tabimanyi. Na ina TV ye waka. Jajja wange ali eri kamuli na ine mwanyize alina ebikajjo byeruwero yalima okitegeera nayenga naye yandiyagadde okuyamba Santa okuraising the 23 million asobola ogende Nairobi aberenga alongosebwa like adeo aberenga baby oli mamigo yazaala ge yakaringa for 9 months then I'm pushing then ebintu nebichuka 5 years so oyo ye akoze atyo tuweereza omutwalo ngenda gabe namba yange ya MTN Airtel. Fine. Number ya MTN is 0782 195 992. I repeat 0782 195 992. Eri mu manyagaronet nandawula. Kati ogenda jiddamu mu Luganda. Jajanga ali eri Luweero yatawulira Luzungu. Okay, tujiddemu. Kale jiddemu mu Luganda. Nze njiddemu. Okay, I'm part of this campaign. Banange twetaaga millions 23. Santa Lucy, my beautiful sister, agende Nairobi aberenga ate longosebwa oba addewo. Aberenga fefenna abana Uganda bwe tulabika enamba 07 8 2 992 kanjiddemu enamba 07 8 2 eri mu manyagaronet nandawula. Give us an Airtel line. The Airtel number is 0703 178509. Okay. Eri mu manyaga Santa Lucy Fungaro. Santa Lucy Fungaro. Okay, number ya MTN eri 0703 778 509 kanjiddemu 0703 778 509. Bane namba ed'amasimu ndijja kudiramu mu lulimi olusoga olwa Chabazinga olwa baba. Enamba 0782 95 992. Enamba 0782 95 992. Tuli ku Sonda Center da Santa Lucy abenga twalibwe Nairobi afune treatment. Enamba ya Airtel 0703 78 50. Enamba 0703 78 50. Enamba erimena ga Santa Lucy osobola okuweereza omutwalo. Yatawo campaign ya only 10,000
Omunauganda ali yali bona Baba TV. Oli mama, oli baba, oli muganda ife, oli mwanene ife, omutwalo mulala gonka gwe tuli kwenda. Kale kalibeita fali lyolijo kubanga otera tomana olija kuwa Santa omutwalo aya abana ba Santa n'abalijo kuyamba abana bo oba abedukulubo program obulamu n'obugaiga Santa atyo bwe yatawo campaign ya $230,000. Are we good to go? Yes, we are. Okay. Tunatera okufuna sente dino tunatera wayo Tunazifuna kubanga kati we are at 10.5. Okay. We have roughly 12.5 to go. Tugenda. Nairobi tugenda. Aya teri kuzikiza kale mukano gango mulungi ali ku Baba TV obakibazinga bwa busoga $230,000. Santa Lucy dali kubanga yetagisa okubanga atwalibwa Nairobi okubanga alongosebwa skin asobola okubanga ate era obulungi Santa omumama ali eyo oba omuzaire yena alibo na Baba TV ngaye mukasera kano alina omwana talina condition jolina ayenga alina omwana alina complicated condition. Some of mothers when they give birth abana nga disabled abandi balima like they can't walk babasibira mu bisenge like azairo omwana. Do you understand what I'm talking about? Then azairo omwana ono alina katugeze aina other complications, other skin complications, chakola amusibirizayo tamukiriza kubera nga afuruma wabweru. What advice do you give to these parents? Love your child. Yep. Or your man they are all for that child, because at the end of it you don't know where this child is going to be. You don't know what this child is capable of becoming. Personally, I feel if my parents had done the same, maybe I would have died. I would have given up on myself. Mama anganjaga. I know. My dad loves me so much. Actually, he calls me his first wife because, you know, I confide in him so much, and we bond like so well. My mom says she now calls me her boyfriend because I'm like the man, because I've grown up over the years being like so hard. So love your children like so much. Don't give up on them. Even if the kid is literally crawling and saliva is dropping, that is your child. God gave you that child because he had a reason for it. Muagale. No matter how hard and how painful it is to see that child, love that child, it's yours. You don't know the blessings that will come out of them. Personally, who knew? Maybe one day I would be on TV with all this, you know, so. I know. Yeah. Have your children. You can even go up to the university. True. Bagamba ngenda kufa by the age of 10. So no, ndi 20. I think ngenda mala okusoma. I know. Malagenti mfunye degree. You know. I walk down the aisle in that white dress. You know. Have babies and yeah. I know. Wow, it sounds great. So, abana Uganda bakubira omulanga baleta kasenta. By the way, they will hear your voice more than mine. Okay. Bakubira omulanga obasabe kuba twetaga sente millions 23 ogende Nairobi obere nga owewa treatment. Bakubira omulanga tunula kamera obagambe nenambe z'amasimu zibaddiremu. My fellow Ugandans, I call upon you, Mbasaba, reach in deep, preaching deeper. Tell a friend to tell a friend that Santa Lucy Alicia Fungaro needs your help. I'm asking for only 10,000, and by 10,000 I don't mean 10,000. It can even be below 10,000. It can be more than 10,000. It can even be someone that is capable of giving me all the money and saying, here, go. Yeah. You don't know how much more you will receive in the end. And I pray as you give, God blesses you, and may you never lack. My numbers are registered on mobile money. Yes. And you can call and talk to me just for confirmation that I'm sending you the money, Santa. I hope you've gotten it. And I am so grateful because I believe you are going to help me, and I promise I'll come back and say thank you. Nothing will change. Nothing has changed. The Santa that began from Little Angels Nursery School is still the Santa that has been humble over the years. The Santa that has never failed to say thank you, and I'll still come back. My numbers are 0782 195 992
Mumanyaga Ronet Nandaula. Airtel eri 0703 178509. Manyaga Santa Lucy Fungaro. Mambi mwebale kunjagala abamanyi, and those that are going to help me out. Thanks for loving me without meeting me. Okay, oyo ni Santa Lucy. Enambe dama simu mukwano gwangu mulungi kandi kwidiremu edukira tuli campaign ya kusonda milioni 23 Santa abenga je Nairobi afune treatment ye. Enamba diri 0782 0782 ndala mwenda 5 mwenda 2. Enamba eri 0782 ndala mwenda 5 mwenda 2. Kanjiddemu mu Luganda enamba eri 0782 mwenda 5 mwenda 2. Eri Manyaga Ronet Nandaula. Bobo ina cholina tutereku omutwale. It can be more than 10,000. It can be less than 10,000. What God tells you to give out, chowayo era mukamana wajja kuwa mukisa. Enamba endala 0703 509. Enamba eri 0703 ndala 78509. Program obulamu n'obugaiga ekutusibwa kuba nefa abakituzi health drink osobola okubategoja ku matundira agenda olowabanga wefundaku ekyokulwa ekyo kyabanga kikwizamu amaani aina fatigue omukyala alina ebizibu mu nseke osobola okujjayo wabanga ate ofuna ekyokulwa kino ekyakituzi health drink wabanga ate ofuna okuyambibwa otabeyo ng'okoze emirimu mingi no wakowa wenwere ekyokulwa ekyakituzi mukwano gwange omulungi. Santa Lucy Gwena mu studio era nga tuli kunonya milioni 23 asobola okubaga ate ajja yafuna treatment. Tuida kwongera okola campaign abandi ebya Twitter kali abandi tubitegeera bulungi ni ku Facebook tudatayo ni tuida kuba Santa bwabayinayo WhatsApp group tuida kuditamu abantu baife tuli kunonya omutwalo mulala. If you can afford 10,000 wawa Santa Lucy tomana katonda kyali jo kubatenga akokolera program obulamu n'obugaiga onako olwalero kansabe Santa abasibule abakobe bye atukobye ntaida kuira singa katonda namugumira kuyabanga ate aterera ajja kuira ate abenga abebaza wana uyene kuyabwa kyabazinga bwa busoga Santa. Your last words to the viewers of Baba TV. Thank you very much for watching. Thank you very much for listening, and thank you very much for those who are going to contribute. God bless you. And yes, even if I fail to get the money, I will still come back to say thank you. No, we are not going to fail. No, my point is, I would still come back and say thank you. We are not going to fail to get the 23 million. But I believe I'll get the 23 million because Amen. we've come a long way and I'm not giving up. So thank you very much for watching. I remain Santa Lucy Alicha Fungaro. Okay, that's your girl. Mkwano gango muluji ali ku Baba TV ndo kubanga nkusima ibalo kubatenga otambwire nife program obulamu n'obugaiga nkoze n'abantu abenda ulo muri producer wange omulungi the senior producer Chibuka Sam. Thank you so much. N'abandi abali mu control room kankutegeze program uno wife no ekitibwa kifubanga bu mic ne dijo kubanga ira kotasuwa makonde ku 3 era balija kubanga bagakutusa ku bulungi nsigaira musime musule bulungi Baba Funvwa ebyanda nebyanda. Ekutusibwaku mwenna mutunuulira kituzi health drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS essimu 0787 345 31. Enoni Baba TV obusoga bulayire.